invite la as he's famille. coming forward. Alors qu'il avance, Can you stand on your feet est-ce que tu peux te and tenir begin to debout glorify God for et His commencer à presence? glorifier Dieu pour sa présence? Come on, you can do better than Tu this. peux faire mieux que ça. Wow. Can you do it more better again? Est-ce que tu peux le faire encore plus mieux? Do it more better, better, Fais better, cela encore better, plus mieux, better. plus mieux, plus mieux. I cannot hear you. Do it more Je ne better. t'entends pas. Fais ça mieux. Only one person can shout. I can hear you. Je n'arrive pas à I vous want to écouter. hear noise Je vais coming from écouter you. le bruit qui vient de vous. Hallelujah. Amen. May God bless you so much. Que le Seigneur vous bénisse. I'm so happy to be here. Je suis content d'être ici. This is my house. C'est ma maison. And when I'm here, I'm blessed. Et lorsque je suis ici, je suis béni. And I believe you too, you are going to be Et je blessed. crois aussi que tu seras Father, we pray in the name of Jesus. We need you this week in our life. We need you to visit our life. We need you to change our life. We need you, Jehovah Lord, in the mighty name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. We pray. Let someone say amen. Amen. Oh, hallelujah. Before you sit, let's read 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Le verset 18. 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Someone can read? Quelqu'un peut lire? While we do not look at the things which are seen, but the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Can you repeat it again? While we do not look at the things which are seen, but the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. In another version, the Bible says, I have two versions in the same Bible. The Bible says, since we consider and look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are visible are temporal, but the things that are invisible are deathless and everlasting. You can take your seat. Vous pouvez vous rasseoir. Before we start, I want to tell you, Avant que nous puissions commencer, j'aimerais because vous this dire, week I will speak to you about a breaking covenant. parce que cette semaine, je vais vous parler de briser les alliances. Breaking covenant. Briser les alliances. But listen to me very carefully. Mais écoutez-moi, The Bible says, la Bible dit, visible things les choses visibles are temporary. sont temporaires. Everything that is visible, Toute chose qui est visible, if we have a phone, si nous avons un téléphone, they can tell you this phone will work for 5 years. on te dira que ce téléphone va fonctionner jusqu'à 5 ans. After 5 years, you Après cannot 5 use ans, it tu again. ne peux plus utiliser ces téléphones. Whatever you go to buy, they tell you there is expiring date. Tout ce que tu achètes a une date d'expiration. But invisible things Mais les choses invisibles are eternal. sont éternelles. Now listen to me. Maintenant, écoute-moi. There are too many people, Il y a beaucoup de personnes, they don't make the importance to invisible things. ils ne donnent pas d'importance aux choses invisibles. Because when we are talking about the invisible world, Parce que lorsque nous parlons du monde invisible, we are talking about spiritual world. nous parlons du monde spirituel. Coming to church, Lorsque tu viens à l'église, there are other people, they cannot understand why you come. You can sit 2 hours, 3 hours, just listening to someone. il y a d'autres personnes qui ne comprendront pas pourquoi tu viens à l'église 2 heures, 3 heures juste pour écouter quelqu'un. Because they don't know Parce qu'ils ne savent pas what we need que ce que nous avons besoin. is spiritually before to be Ce physical. que nous avons besoin est spirituel avant qu'elle ne soit physique. A man who cannot win in the spiritual Un homme qui ne peut pas gagner dans le spirituel cannot win the physical. ne peut pas gagner le physique. Let me
tell you something. J'aimerais vous dire quelque chose. Everything that is invisible Toute chose qui est invisible is powerful more than what is est plus visible. puissant que ce qui est visible. I'm talking to this microphone. Je parle avec ce micro. You can see me having this Tu microphone. peux me voir, je touche ce micro. This microphone you can see, Ce micro, tu peux le voir. but this microphone has no power Mais ce micro n'a pas de puissance. more than what is invisible. Plus que ce qui est invisible. If they remove what you cannot see inside of Si this on enlève ce que microphone, tu ne peux pas voir à l'intérieur I de cannot ce micro, use it. je ne peux pas utiliser what cela. make me to use this Ce microphone qui fait en sorte que j'utilise ce micro, is what you cannot see. c'est ce que toi tu ne peux pas voir. A man Un homme is not physical. n'est pas physique. A man is spiritual. Un homme est spirituel. I was reading about death. J'étais en train de lire sur Ève. What is death? What is death? C'est Death. que la mort. One of the dictionary said, Une des choses que le dictionnaire a dit. death is when the spirit is out of someone. La mort, c'est lorsque l'esprit sort de quelqu'un. That's why when your spirit is out from your body, Voilà pourquoi lorsque ton esprit est en dehors they de ton say corps, this one is died. on dit celui-ci est mort. But when they see you, Mais lorsqu'on te voit, they don't see the spirit. on ne voit pas l'esprit. They see your body, On voit ton corps. how you look good. Comment tu es But bien you are élevé. not the body. Mais tu n'es pas le You corps. are the spirit. Tu es l'esprit. That's why when the spirit come out from Voilà your pourquoi body, lorsque l'esprit sort de ton corps, they say you are died. on dit tu es mort. But why you still having a body? Mais lorsque tu as toujours ton We corps, still seeing your body. on peut voir ton corps. We can see this a prophet On peut Joel. dire celui-ci c'est le But prophète they Joël. say he's died. Mais on dit il est mort. What make her to say he's Qu'est-ce died? qui fait en sorte qu'on dise qu'il est Because mort? the spirit is out from his body. Parce que l'esprit est sorti de son corps. When we are building a house, Lorsque nous construisons une maison, we spend a lot in foundation. nous dépensons beaucoup sur la Then fondation. we hide the Et foundation. alors nous cachons la fondation. You cannot see the Tu foundation, ne peux pas voir la but we fondation. spent a lot. Mais nous avons beaucoup de What we pensées. see is the wall. Tout ce que nous voyons, Oh, ce sont this les is a murs. good house. Ah, c'est une belle maison. Because of the wall. À cause du But mur. you don't know Mais tu ne sais what pas makes the house to be ce house. qui fait en sorte que la maison Is soit the maison. foundation hidden C'est la somewhere. fondation qui est cachée quelque part. What you cannot see Ce que tu ne peux pas voir is very important in your est life, très important dans ta vie. more than what you can see. Plus que ce que toi tu peux voir. That's why children to other side, Voilà pourquoi les enfants de l'autre côté, the darkness, dans le they give ténèbre, more importance to the spiritual ils donnent beaucoup d'importance au spirituel before the physical. avant le physique. As when you want to start a business, Nous, lorsque je veux commencer une affaire, when you want to start building, lorsque je veux commencer à you construire, just start. tu commences seulement But comme there are ça. other people, Mais les autres personnes, before to start, avant de he commencer, will call a sangoma. il va appeler un A féticheur. sangoma will come the whole Le night. féticheur sera là toute la He nuit. will do Il sacrifice. va faire de sacrifices. Then after that, Et après cela, he will start il building. va commencer à construire. They give the importance to the spiritual. Il donne l'importance au spirituel. Because what supports a man, Parce que man ce qui supporte un homme, is not the physical, ce n'est pas le physique. but what supports a Mais ce man qui maintient un homme, is the spiritual. c'est le spirituel. Now I came to discover Maintenant, j'ai découvert covenant que l'alliance is not physical. n'est pas physique. Covenant L'alliance, is spiritual. elle est spirituelle. Someone can hear what I'm Il saying. y a quelqu'un qui écoute ce que je dis. Covenant L'alliance is not physical. n'est pas physique. When God made a covenant with Moses, Lorsque Dieu a fait l'alliance avec Moïse, no one saw the covenant. personne n'a vu l'alliance. People were seeing Moses. Les gens voyaient Moïse. But Moses himself Mais Moïse lui-même knew that I'm in the covenant. savait que je suis dans l'alliance. You cannot see a covenant. Tu ne peux pas voir une By alliance. the covenant will make you to live. Mais l'alliance fera que tu vives. A covenant can also destroy someone. L'alliance peut aussi détruire quelqu'un. Because covenant Parce que l'alliance, is spiritual c'est and spirituel not physical. et pas physique. Number 2, Le deuxième point, covenant l'alliance, is the spiritual key c'est la clé spirituelle for every success. pour tout succès. Listen to me very carefully. Écoutez-moi attentivement. Spiritual things Les choses spirituelles, as
superiority, à des supériorités, influence, à l'influence, dominion à la domination upon material and physical things. sur les choses matérielles et sur les choses physiques. And this we are going to talk about to destroy covenant. Et je vais parler sur détruire les alliances. Listen to me very carefully. Écoutez-moi attentivement. A man can die, Un homme peut mourir, but the covenant cannot die. mais l'alliance ne peut jamais mourir. I repeat again. Je répète encore. A man can die, Un homme peut mourir, but the covenant cannot die. mais l'alliance ne meurt jamais. The Bible said before I go forward, La Bible dit avant que je ne puisse aller plus there loin, was someone in the Bible in 2 Kings chapter 4. il y avait un homme dans la Bible dans 2 Rois chapitre 4. That man went to borrow money. Cet homme est allé emprunter l'argent. His wife was not there. Sa femme n'était pas présente. Children was not there. Ses enfants n'étaient pas présents. But there was a contract. Mais il y avait un contrat. There was a covenant. Il y avait une alliance. The Bible says La Bible dit, that man died. cet homme est mort. And after that man Et died, après que cet homme était people, mort, that the one who gave the money to that one, celui qui avait emprunté à cet homme qui était mort, the Bible said la Bible dit, he came to claim children il est venu réclamer les enfants because of the money. à cause de l'argent. What was giving the power to that Ce man? qui donnait la puissance à cet homme, It was the contract. c'était le contrat, It was the covenant. c'était l'alliance. When the husband went to borrow money, Lorsque le mari est allé emprunter de l'argent, no one was there. personne n'était But présent, there was the power of covenant. mais il y avait la puissance de l'alliance. Many people are suffering today Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui because of covenant. à cause des alliances, Because of covenant. à cause des alliances. Now listen to me. Maintenant, écoute-moi. In the normal dictionary, Dans le dictionnaire normal, covenant l'alliance, is a formal agreement c'est un accord en commun or promise between two or more parties. de promesse entre deux personnes ou deux parties. It can be legal, Ça peut être légal, relational, ça peut être or relationnel, they say also spiritual, ou ça peut aussi être spirituel. involving obligation or duties that both sides Ça agree inclut to fulfill. l'obligation que toutes les deux parties se sont mis en accord d'accomplir. In the Bible, Dans la Bible, covenant l'alliance, is a sacred agreement c'est un accord sacré or divine promise ou une promesse divine between God and human being, entre Dieu et l'homme, or between people often confirmed by blood, ou entre le gens et que c'est confirmé par le sang, sacrifice, par le sacrifice. and they say also it carries spiritual authority, Et on dit aussi ça porte l'autorité spirituelle. and breaking it can lead to serious consequences. Et briser cela peut engendrer de grandes conséquences. Now we are going to talk about some covenant that is what we are going to talk this week. Maintenant, nous allons parler sur certaines alliances. But before to bring you to those covenants, Mais avant de vous amener sur ces alliances, I want to tell you there are two words of covenant. je voulais vous dire qu'il y a deux mondes des alliances. There is the world of darkness world. Il y a le monde des ténèbres. There is also a light kingdom. Il y a aussi le royaume de lumière. Now, in the darkness kingdom, Maintenant, dans le royaume des ténèbres, the covenant is to destroy. l'alliance, c'est pour détruire. The Bible says in the John chapter 10 verse 10, the devil came to steal, to kill. La Bible dit dans Jean 10, le diable est venu pour détruire, It pour means tuer. the covenant from the darkness kingdom is to Ça destroy, signifie que l'alliance du royaume des ténèbres, c'est de détruire, is to c'est kill, de tuer, is to steal what you have, et c'est de voler ce que tu as. is to put you in shame. Et c'est de te mettre dans la confusion. But in our side, Mais de notre côté, the covenant is for our protection. l'alliance, c'est pour notre protection. The covenant is for our victory. L'alliance, c'est pour notre victoire. The covenant is for our success. L'alliance, c'est pour notre succès. And the covenant is for our Et glory. l'alliance, c'est pour notre gloire. Now we are going to talk about some covenant that we will destroy this week. Alors nous allons parler sur les alliances que nous allons détruire cette semaine.
Number one that we go, I will come back to speak about it. Le premier point sur l'alliance que je parlerai sur ça, It's about the covenant of altar. c'est l'alliance des autels. Those ideas came from God. Ces idées-là sont venues de Dieu. Every time in the Bible, À chaque fois dans la Bible, when God was appear to someone, lorsque Dieu était en train d'apparaître devant quelqu'un, they didn't want to live to just let God to go like ils ne this. voulaient pas laisser Dieu partir seulement comme ça. They was building a altar Ils étaient en train de construire un autel. to say, not just I have met Pour God, dire pas seulement que je rencontrais un but Dieu, I made a covenant with God. mais j'ai fait une alliance avec Dieu. Even my children, Et même mes enfants we enjoy that I met God in this vont place. bénéficier que je rencontrais Dieu en ce lieu. And the Bible says, Et la Bible dit, in Deuteronomy chapter 12 verse 3, dans Deutéronome au chapitre 12, verset 3, destroy their altars. détruisez leur autel. Because number one, we have the covenant of Parce altars. que nous avons l'alliance des autels. An altar is the gateway, or the bridge to connect you to the spiritual world. L'autel est le pont qui te connecte au monde spirituel. Number two Le deuxième point, is about the covenant of the land. c'est l'alliance de la terre. Here we are starting. Ici, nous commençons maintenant. The covenant of the land. L'alliance de la terre. Listen to me. Écoutez-moi. Don't live a land just by living. Tu ne vis pas sur une terre juste pour vivre. Not just take your clothes to say, I'm going to live to another place. Tu ne prends pas tes affaires et dis que je pars rester à un autre endroit. Every land you see Toute terre que tu vois as a covenant making the land to a stay to une live. alliance qui a été faite. Genesis chapter 17. Genèse 17. Genesis chapter 17. Genèse 17. 7 Le verset 7 to 10. au 10e verset. Can you read again for us? And I will establish my covenant between me and you and your descendant after you in the generation. For an everlasting covenant to be God to you and to your descendant after you. Also, I give to you and your descendant after you the land in which you are a stranger, all the land of Canaan, as an everlasting possession, and I will be their God. And God said to Abraham, as for you, you shall keep my covenant, you and your descendant after you throughout their generations. This is my covenant which you shall keep between me and you and your descendant after you. Every male child among you shall be circumcised. This is my covenant which you shall keep Ça, c'est between mon me alliance and que tu you. dois garder entre Listen toi to et me. moi. Écoutez-moi. Joshua chapter 1 verse 3, the Bible says, every place you put the sole of your feet, I will give you. La Bible dit dans Josué, partout où tu fouleras la plante de tes pieds, je te le donnerai. Listen to me. Écoutez-moi. God didn't give Abraham a soul only just as a gift. Dieu n'a pas donné à Abraham une terre seulement comme un don. But God gave Abraham the soul as the land as a covenant. Mais Dieu a donné à Abraham la terre comme une alliance. God told to Abraham, Dieu a dit à Abraham, this land I give to you cette terre, je te la donne. is a covenant. C'est une alliance. Even for your children. Même pour tes enfants. It means even you die today, Ça signifie même si tu meurs I aujourd'hui, continue to see you on this land. I continue to see you on this je land. continue de te voir sur ces terres. Even you will not be there. Et même si tu ne seras plus But I ici, don't give you just as a gift. mais je ne te donne pas seulement comme un don, But I give you this land mais je te donne ces terres as a covenant. comme une alliance. In Joshua, the Bible says, Dans Josué, la Bible dit, wherever you will plant your feet, partout où tu fouleras la plante de tes I will pieds, give it to you. je te le donnerai. Listen to me very carefully. Écoutez-moi attentivement. Every land you can see Toute terre que tu peux voir as a covenant. a une alliance. Every land you can see Toute terre que tu peux voir as a covenant. a une alliance. There are so many people, Il y a beaucoup de gens, you are suffering tu souffres, not because you don't know God, pas parce que tu ne connais pas Dieu, but because of the covenant of the land. parce que à cause de l'alliance de la terre, It can be the land where you are ça living, peut être la terre d'où tu vis or it can be the land where you are coming ou la from. terre d'où tu viens. The
That's why in the Bible, Voilà pourquoi dans la Bible, when someone lorsque quelqu'un was coming from a city to another city, venait d'une cité à une autre, from a village to another d'un village, village à une autre, the first things, la première chose, they will not give him the drinking water. on ne donnait pas d'abord de l'eau, They will not give him the food. on ne donnait pas le fruit. Number one, La première chose, they will give him the water on lui donnait de l'eau to clean the feet. pour nettoyer ses pieds, To say, pour dire the dust that you came with that side, la poussière que tu as amenée de l'autre we côté. don't allow it to come here. On ne veut pas permettre cela de venir The ici. curse that you came with that side, La malédiction que tu as apportée de l'autre we côté. don't want it to come On here. ne veut pas avoir cela ici. That's why the Bible says, Voilà pourquoi la Bible dit, Jesus, Jésus, what told his disciples, lorsqu'il a dit à ses disciples, before I go, avant que je ne parte, one thing remains. une chose qui est I restée, have to clean your feet. je dois nettoyer vos pieds. I have to clean your Je feet. dois nettoyer vos pieds. Peter said, no, Pierre a dit you non, cannot do it to tu ne me. peux pas le faire. Jesus said, Jésus dit, what I do ce que je is fais, not physical. ce n'est pas physique. What I do Ce que je is fais, spiritual. c'est spirituel. You cannot understand Tu ne now. peux pas comprendre You will maintenant. come to understand Tu later. comprendras après. Because the problem, Parce que le problème, when you are received Jesus, lorsque tu reçois Jésus, you are already clean. tu es déjà But one nettoyé. thing remains Mais une chose is your demeure, feet. c'est tes pieds. Is your feet. C'est tes pieds. Is your feet. C'est tes pieds. When your feet is clean, Lorsque tes pieds sont wherever propres, you go, partout où tu you vas, will succeed. tu vas réussir. Wherever you go, Partout où tu you vas, will succeed. tu vas réussir. If you are living under the curse of the land, Si tu es en train de vivre sous la malédiction de la terre, you can live in your village in tu America. peux quitter ton village à l'Amérique. You can be living your village Tu in peux America. vivre ton village en étant en You Amérique. can be living your village in South Tu peux en Africa. étant vivre ton village en étant en You Afrique du say I Sud. left, but you Tu dis, didn't j'ai leave. quitté, mais tu n'as pas quitté. Because until now, Parce que jusqu'à the présent, power of the curse of your la land puissance de la malédiction de ta is still terre following your est life. en train de te suivre. You are living South Tu es Africa, en train de vivre en you Afrique are du Sud. living Tu es en America, train de vivre en but Amérique, with the same life mais avec la même vie of your village de ton people village. because Parce que of the power of the land. la puissance de la terre, Today, by aujourd'hui, the power par la of puissance the Holy du Spirit, the Saint-Esprit, power of the la land puissance de la will be terre broken. sera brisée. Will be broken. Sera brisée. Will be Sera broken. brisée. God Dieu spoke to Abraham. a parlé à You Abraham. are a great man. Tu es un grand homme. You are a great man. Tu es un grand Your homme. name will be big. Ton homme sera I grand. will make you the source of a Je blessing. ferai de toi une source de But bénédiction. one condition, Mais une condition, if you don't leave si tu ne quittes your pas father's side, la maison de ton you will père, never see it. tu ne vas jamais But voir. if you Mais leave si tu your quittes father's la side, maison de ton where père, you will go, là où tu iras, I will bless you. je te bénirai. There are too many Il people. y a beaucoup de gens You left qui physically, ont quitté physiquement, but life is not physically. mais la vie n'est pas physique. Life is spiritual La first. vie est spirituelle. Before you live Avant physically, que tu ne quittes physiquement, live spiritual first. spirituellement This premièrement. week, Cette semaine, every covenant toute alliance of the land de la terre continue to hold you, qui t'arrête to not go forward. de ne pas aller plus It's loin going to be broken. sera brisée. I said it's going to be Jésus broken sera brisé by power, by fire, par puissance et by par force. power, by Par fire, puissance et par by force. power, Par by fire. puissance et par force. The land will release you. La terre va te The libérer. land will release La you. terre va te The libérer. land will La release you. terre va te libérer. The land will La release you. terre va te The libérer. land will La release you. terre va te The libérer. land will La release you. terre va te libérer. You will go far. Tu vas aller plus You loin. will go far. Tu vas aller plus loin. You will go Tu far. vas aller plus loin. The power of the land. La puissance de la terre. The power of the land. La puissance de la terre. Jeremiah Jérémie 22, 22, 29 to 30. de 29 au verset 30. Nele kabaya. Oh, earth, earth, earth. Uh-huh. Hear the word of the Lord. Uh-huh. Thus says the Lord. Here, Rise. they are not talking to a man. They are Ici, on ne talking parle to pas the à un land. homme, on parle à la terre. My Bible says, oh land, land, land.
Ma Bible dit terre, terre, terre. They are not talking to a man. On ne parle pas à un homme. They are talking to the land. On parle à la terre. Because your land Parce que ta terre can hear. peut écouter. Your land Ta terre can see your movement. peut voir tes mouvements. Your land Ta terre can have your fingerprint. peut avoir ton empreinte. Your land. Ta terre. Your land. Ta terre. Your land. Ta terre. Your land. Ta terre. I was searching something J'étais en train de chercher quelque chose about medicine, sur la médecine. and I saw somewhere Et j'ai vu quelque part, they was saying about something on about the disait feet. quelque chose à propos de pied. They said feet Ils ont dit le pied can give you the result peuvent te donner le résultat of many sickness in your life. de beaucoup de maladies dans ton corps. Only feet. Seulement tes pieds, seulement tes pieds. And number 2, Et le deuxième I point, was checking something about electricity, j'étais en train de chercher quelque chose sur l'électricité and I discovered something et j'ai découvert une chose, that when you took your feet, que lorsque tu prends tes pieds you put to the land et que tu mets ça sur la without terre, shoes, sans le babouche, there is a connection of power. s'il y a une connexion de Even they can puissance, test your body. même lorsqu'on teste They sur ton can corps, see power. on peut voir la puissance. When you put shoes, Lorsque tu mets tes that power babouches, is la disconnected. puissance sera déconnectée. But when you are without shoes, Mais lorsque tu es sans you are babouche, straight connected tu es connecté to directement that power. à cette It puissance. means the land C'est la in terre the spiritual dans le has a spirituel. power Ah, somewhere. la puissance aussi. Now let's read. Maintenant lisons. Uh-huh. Oh land, land, land. Uh-huh. Hear the word of the Lord. Uh-huh. This is what the Lord says. Uh-huh. Record this name as if childless, a man who will not prosper in his lifetime. For none of his offspring will prosper. None will sit on the throne of David or rule anyone in Judah. Listen to me. Écoutez-moi. They are not talking to a man. Ça, on ne parle pas à un homme. Even when God cursed Cain, Et même lorsque Dieu a maudit Caïn, he didn't curse the person. il n'a pas maudit la personne. He cursed the land. Il a maudit la terre. Here the Bible says, Ici, la Bible dit, land hear me. terre, écoute-moi. This man, Cet homme, even we go to Europe, et même s'il va en Europe, even we go to même America, s'il va en Amérique, he will not have children. il n'aura jamais des enfants. He will not have children. Il n'aura jamais des enfants. We can pray for you, On peut prier pour but the toi, problem, mais le the problème, land where you come c'est from, la terre d'où tu viens. no one can prosper. Personne ne peut prospérer. No one can have job. Personne ne peut avoir de No one can travail. build. Personne ne peut construire. That's why that the same power of the land Voilà pourquoi la même puissance de la terre following you est everywhere. en train de te suivre You partout. can have money. Tu peux avoir de You l'argent. say in July, Tu dis en juillet, I will be starting je building. vais commencer à construire. In June, En juin, something will happen. quelque chose va se passer. You will use that Tu money vas utiliser cet because argent. to your Parce village que dans ton there village, is a curse. il y a une There is malédiction. a curse. Il y a une malédiction. Before I travel Avant que je ne voyage to come here in South pour Africa, venir ici en Afrique du a Sud, family came to see me. une famille est venue me He's a voir. man of God. Ils ont dit, homme de I Dieu, want you to help me. je veux que tu m'aides. To my family, Dans ma famille, everyone toute personne died with cancer. meurt avec le cancer. To the family of my Dans la husband, famille de mon mari, everyone tout le monde died with diabetes. meurt avec le diabète. This the problem we have. Ça, c'est le problème que nous avons. And we us also we become to see the symptom to our Et body. nous aussi, nous commençons à avoir des signes dans nos corps. We need you to help Nous us. voulons que tu puisses nous aider. It means Ça signifie the land que la terre, where they are coming from, d'où ils viennent, there is a covenant. il y a une alliance. Those people, Ces they personnes can have money, peuvent avoir de l'argent, but they will have sickness. mais ils auront cette Now maladie-là. the Bible says, Maintenant, la Bible dit, land, terre, hear the voice of the Lord. écoute la voix de Dieu. Those people Ces personnes will not have children. n'auront jamais des enfants. Those people Ces personnes will not prosper. ne vont jamais prospérer. Even they have children, Et même leurs enfants they will not ne prosper. vont jamais prospérer. And no one Et personne will sit va s'asseoir on the chair of David. sur le trône de It means David. there will not be position in your life. Ça signifie qu'il n'y aura jamais de position No dans ta vie. promotion in your Il n'y aura family. jamais de promotion dans ta famille. No one will be even just a director to a Personne family. ne sera jamais un directeur dans une compagnie. Even a supervisor in Même the un family. superviseur dans un travail. Because there is a case. Parce
Parce qu'il y a une malédiction. But this week, Mais cette semaine, this week, cette semaine, this week, cette semaine, this week, cette we semaine, are here nous sommes ici to break that power. pour briser cette puissance. break that power. Pour briser cette puissance. break that power. Pour briser cette puissance. To break that Pour power. briser cette puissance. They told Elisha, Élisée, they told him, on lui a dit, the land is good. la terre est bonne. The land is good. La terre est But bonne. the problem Mais le is problème, the water. c'est l'eau. The problem Le is problème, the life we are living. c'est la vie que nous South vivons. Africa L'Afrique du is Sud, a good city. c'est une bonne It's a cité. good country. C'est un bon pays. A good nation. C'est une bonne But the nation. problem, Mais le problème, my life, the life I'm living la vie que je vis this week, cette semaine, this week, cette semaine, number one, le premier point, every covenant toute of alliance the land, de la terre, even someone même quelqu'un made a covenant qui a fait une alliance with spiritual world avec le monde to spirituel make sure pour se no rassurer one can que prosper, personne ne peut no one prospérer, can get married. personne ne peut se marier. This week, Cette by semaine, the power of the Holy par la Spirit, puissance du Saint-Esprit, every covenant toute alliance is going to be broken. va s'être brisée, It's going to be va broken être brisée in the name of Jesus. dans le nom de Jésus. Today we give you just this Aujourd'hui, covenant. je vous donnerai seulement cette Now alliance. listen to me. Maintenant, écoute-moi. The result Le résultat of the case of the land. de la malédiction de la terre. Number one, Le premier point. nothing good can come in your life. Rien de bon ne peut venir de ta vie. Jesus was born. Jésus était né. They went to give the information Ils sont allés donner l'information that a son is born. qu'un fils est né. A Messiah is born. Un Messie est né. They said nothing good can Ils ont come dit from rien this. de bon ne peut venir de cette Nothing terre. good from this Rien de city. bon ne peut venir From d'ici. this land. De cette terre. Nothing good. Rien de bon. It means Ça signifie even yourself, que même toi-même, you are living, tu vis. but you know, Mais tu sais even your boyfriend you have que même le boyfriend que tu cannot as give, he cannot marry you. ne peut pas te marier. Because you know in your Parce family, que tu sais que dans ta famille, you can have a tu boyfriend, peux avoir un but you copain, cannot mais tu ne get peux pas married. te marier. Am I talking to someone? Est-ce que je parle à They quelqu'un? said nothing good can come from Ils ont dit this. rien de bon ne peut venir. When there is a case of the land, Là où il y a la malédiction de la terre, nothing good can happen. rien de bon ne peut se produire. Nothing good. Rien de bon. You can have a good car today Tu peux avoir une bonne voiture aujourd'hui, after 2 days accident. après 3 jours, Because accident. they know nothing Parce good qu'ils can happen. savent, rien de bon ne peut arriver. Today, Aujourd'hui, after this case to be broken, après ça, la malédiction sera brisée. good things will Les happen. bonnes choses vont commencer à se Good things will Les happen. bonnes choses vont commencer à Good arriver. things will happen. Les bonnes choses vont commencer à Good arriver. things will Les happen. bonnes choses vont commencer à arriver. Good things Les will bonnes happen. choses vont commencer à arriver. Number 2, Le deuxième point, when you are under the case of the land, lorsque tu es sous la malédiction de la you terre, cannot go so far. tu ne peux pas aller plus loin. Pharaoh told Moses, Pharaon a dit à Moïse, I can release you to go, je peux te libérer de partir, but not go too far. mais n'allez pas très loin. It means you can have an interview, Ça signifie que tu peux avoir un but interview, you cannot be engaged. You cannot be applied to start that mais tu job. ne peux pas être engagé pour commencer ce travail. You can have a fiancé. Tu peux avoir un fiancé, You cannot go to marry, mais tu ne peux pas aller plus I loin will jusqu'au release you mariage. to go. Je vais te libérer de but you partir, will still here. mais tu vas toujours rester aux You alentours. are going, Tu pars, tu but you avances, cannot go far. mais tu ne peux pas aller plus Because loin. in your life, Parce que dans ta vie, no one has finished university. personne n'a été à l'université. In your family, Dans ta famille, no one can go far. personne ne peut aller très loin. Today, Aujourd'hui, today, every power toute puissance holding your life qui retient ta from vie the power of your land, de la puissance de ta do terre, not go far. pour que tu n'ailles pas Do loin, not go far. pour que tu n'ailles pas It's loin, going to be broken. sera brisé, It's going to be sera broken. brisé, It's going to be sera broken. brisé. In the name of Dans le Jesus. nom de Jésus, In the name of dans le Jesus. nom de Jésus, In the name dans of le nom de Jesus. Jésus, In the name of dans le Jesus. nom de Jésus. Number 3. Le troisième point, When you are in the case of the land, lorsque tu es sous la malédiction de la terre, there is a common life. il y a une vie commune. When you see the life you are living, Lorsque tu vois la vie que tu vis, the same with your sister, c'est la même que de ta sœur, the same with your la cousin. même que ta cousine. Go deeper in the prayer. Va très dans le profondeur dans la prière. John was born.
Jean était né. they say he will be called Zachariah. Ils ont dit il sera appelé Zacharie. The mother said La no, mère a dit non. he will be called John. Il sera appelé Jean. They say in our family, Ils ont dit dans notre in famille, the Bible, dans la Bible, when we are talking about the family, lorsqu'on parle de we are famille, talking about people living to a land. on parle de gens qui vivent sur In une même our terre. land, Dans notre No terre, one is called Zachariah. personne n'a jamais été Who appelé is this Jean. one? Qui est celui-ci? And the Bible says, Et la Bible dit, when the father wrote, lorsque le père a écrit, the name will be John, le nom sera Jean. and the mouth of the father Et opened, la bouche du père est they begin ouverte. to wonder, Et ils ont commencé à s'étonner. who will be this man? Qui sera cet homme? He knows that in our Il family, savait que dans notre famille, everyone tout le monde has a normal life. a une vie normale. He was so proud. Il était très fier. My father was putting a glass. Mon père portait les lunettes. Me too, I put the glass. Moi aussi, je porte des lunettes. Even my son is Même in mon the fils aussi. primary school. Et aussi dans l'école primaire. He put the glass. Il lui aussi porte des lunettes. You are so proud. Tu es fier de cela? In our family, Non, we dans put notre glass. famille, nous portons des lunettes. When you see a common life, Lorsque tu vois une vie similaire, it's better to have a good common life. c'est mieux d'avoir une très bonne vie qui est similaire. Your father was a director Ton père somewhere. était un directeur quelque part. You were a boss somewhere. Toi aussi, tu es un patron quelque part. But your mother Mais ta mère died with TB. est morte avec la You tuberculose. too, you have Toi the aussi. When you came from the same land, Lorsque vous venez de la même terre, the case of that land la malédiction de cette will terre make everyone to have the same va life. faire en sorte que tout le monde ait la même vie. You try your best. Tu essayes de ton You mieux. try your best. Tu essayes de ton But mieux. you are in the same life. Mais tu es toujours dans la même Because vie. the land, Parce que la as terre, I told you, comme je vous ai dit, God didn't give Abraham the land as a gift. Dieu n'a pas donné à Abraham la terre comme un don. God given Abraham the land as a Dieu a covenant. donné la terre à Abraham comme une alliance. In every covenant, Dans toute alliance, they are spoken words il y a des paroles qui sont parlées to that covenant. sur cette alliance. To every land of covenant, Dans toute terre de they are l'alliance, spoken words. il y a des paroles qui sont Those prononcées. people, Cette personne We have this life. auront ce genre de Then vie. we have this life. Ils auront ce genre Then de we vie. have this life. Ils auront ce genre de Because vie. the land Parce que la is terre speaking about them. parle sur eux. Number 4, Le quatrième point, when you are under the curse of the land, lorsque tu es sous la malédiction de la you terre, are living a conditional life. tu vis une vie conditionnelle. You know, conditional life is the life of the prison Vous life. savez, une vie conditionnée, c'est une vie de prison. When you are in the prison, Lorsque vous êtes dans la prison, they tell you you will eat 4 p.m. on vous dit vous allez manger à 16 heures. When you are in the same land, C'est of lorsque curse, tu es dans la même you terre de la live a malédiction. conditional life. Tu vis une vie conditionnée. I say every time, Je dis à chaque fois, Jacob had a fiancée. Jacob avait une fiancée. He got Rachel as a fiancée. Il a eu Rachel comme une And fiancée. Jacob was waiting for 7 years Et Jacob attendait pour 7 to ans get Rachel as a wife. pour prendre Rachel comme la But the femme. Bible says, Mais la Bible dit, after 7 years, après 7 années, 7 years, 7 années, it's not easy to wait for 7 ce n'est years. pas facile d'attendre 7 You années. know, when love is Vous burning in savez, your lorsque heart, l'amour brûle dans votre cœur, one night can be as 1 year. une nuit peut être comme une année. When 1 hour he doesn't receive your call, Lorsqu'on ne reçoit pas ton appel, just 1 hour, seulement 1 heure, you can say the whole day tu I'm peux calling you. dire toute la journée, je t'ai appelé, tu n'as pas répondu. Because the fire of the Parce love que is le feu burning. de l'amour brûle. But now Jacob Mais maintenant, Jacob was waiting for 7 years. était en train d'entendre pour 7 But années. after 7 years, Mais après 7 he années, was happy il était joyeux to have the wife now. d'avoir la femme maintenant. And that time, Dans ce temps-là, things was in the les darkness. choses étaient dans les It was ténèbres. in the night. C'était la nuit. They gave him another one. Ils ont donné à Jacob une autre The femme, elder sister Leah. la sœur aînée, And the Léa. Bible Et says, la Bible dit,
Jacob didn't know Jacob ne savait pas. because it was in the Parce night. que c'était la nuit. When it is in the night, you cannot Lorsque c'est la understand. nuit, tu ne peux pas But voir. in the morning, Mais le matin, the Bible says la Bible dit, he discovered il a the découvert wife they gave que given la to femme me. qu'on lui a donnée, She's not my wife. ce n'est pas ma He femme. went to claim his Et wife il est allé réclamer to sa say, femme. father-in-law. Et il a dit, It beau-père, was for the first time c'était pour la a première fois, son-in-law, un gendre, a son-in-law un gendre, to come very angry in the de morning. venir très fâché le He matin. said, I need my Il wife. dit, j'ai besoin de ma femme. Father-in-law, why have you done this to Pourquoi me? tu as fait cela? The father was smiling. Le père était en train de rire. He said, what I've done to you? Et il a dit, ce que je te fais. Everyone living here in Tout this le land, monde qui vit sur cette you terre, can ask tu them. peux demander. They know our law. Ils savent notre loi. Everyone Tout le monde in this land, dans cette terre, they know. ils savent Your problem, you didn't ask. que le problème, c'est que toi, tu n'avais pas demandé. You wanted just to enter a Tu voulais family seulement entrer dans that une you famille don't know. que tu ne connais pas. You're supposed to ask Tu first. devrais poser la question. You didn't ask. Tu n'as pas posé la question. Now when you came, Maintenant, lorsque tu es venu, we knew that your future nous wife savons que ta future has femme already spoken to you. t'avait déjà parlé. But in our land, Mais dans notre in terre, our tradition, dans notre you tradition, cannot marry the elder tu ne peux pas marier. if the younger sister is not married. Tu ne peux pas marier la plus jeune si l'aîné n'est Now, pas marié. if you still need the Maintenant, si tu as toujours the besoin young sister, de la jeune sœur, you have to believe to enter to polygamy. tu dois accepter d'entrer dans la We polygamie. cannot take the elder sister On ne peut back. pas prendre l'aîné et la faire sortir du mariage. Façon de marchandise vendue de what you have already bought, What you already, c'est que tu we as déjà cannot pris. get it back. On ne peut plus le reprendre. It's you to add another Ça one. signifie que toi, tu dois ajouter une autre. And the cost is the same. Et le coût, c'est la même chose. 7 years was for the first Ces one. années, c'était pour la première. Now 7 years for the another Maintenant, one. ces années encore pour une autre. Do you agree? Tu es d'accord? Jacob said, Jacob a dit, I will just continue to je fight veux to be continuer present encore. for 7 years. Pour ces années encore. Because of the land, À cause de la the terre. tradition of the land. La tradition de la The terre. Bible says La Bible dit, Jacob Jacob entered the conditional marriage. était entré dans un mariage conditionné. It was not his will to be in Ce n'était pas polygamy, sa volonté d'être dans la but polygamie. the land where he went Mais to la enter terre où il était entré give him the condition to be in lui a polygamy. donné cette condition d'être dans la There are polygamie. too many people today. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui You are living a life that is all your qui life. sont en train de vivre une vie qui n'est pas The la life tienne. that you are living is not yours. La vie que tu vis n'est pas la But tienne. today, Mais aujourd'hui, but today, aujourd'hui, but today, aujourd'hui, by the power of the Holy par la Spirit, puissance du Saint-Esprit, that power is going to be broken. cette puissance sera That brisée. power is going to be Cette broken. puissance sera brisée. After this service, Après ce you will service, live your life. tu vas vivre ta You will vie. live your Tu life. vas vivre ta You will vie. live your Tu vas life. vivre ta You will vie. live your Tu vas life. vivre ta You vie. will live your Tu vas life. vivre ta vie. You will live your Tu vas life. vivre ta vie. Everyone, Toute personne, everyone, toute personne put as a security man qui a été mis comme en in sécurité the spiritual, dans le spirituel, holding you to the same qui life. est en train de te retenir pour la God même is vie. going to deal with him Dieu today. va faire face à lui. God is going to deal with him Dieu va today. faire face à lui aujourd'hui. Listen to me. Écoute-moi. We are in May. Nous sommes dans le mois de mai. May is number 5. Mai, c'est le nombre, le Number chiffre 5 is 5. the number of the star. Le chiffre 5, c'est le chiffre de And we l'étoile. are into 25. Et nous sommes en 2025. 2 is the number of covenant. 2, c'est le nombre de l'alliance. 5 is the number of star. 5, c'est le nombre de l'étoile. 5 is the number of the 5, star. c'est le nombre d'étoiles. And 2 plus 5 is the number 7. Et 2 plus 5, c'est le chiffre Is the 7. number of covenant. C'est le nombre de l'alliance. God will make a covenant this Dieu way, fera l'alliance cette and semaine. your star will shine. Et que ton lumière va Your briller. star will shine. Et ton étoile va briller. Listen to me before we pray. Écoute-moi avant que nous prions. Listen to me before we pray. Écoute-moi avant que nous prions. There are many people here in Il y this a place. beaucoup de gens aujourd'hui ce This is matin. not your life. Ça, ce n'est pas ta This vie. is not your life. Ça, ce n'est pas ta This vie. is not your life. Ça, ce n'est pas ta This vie. is not your Ça, life. ce n'est pas ta vie. This is not your Ce life. n'est pas ta vie. God is here today Dieu est là to aujourd'hui tell you today pour te dire, you cannot continue to live
the same Tu life. ne peux pas continuer à vivre la même And the vie. problem you didn't know, Mais le problème, c'est que tu ne there savais was pas. something holding Il y you avait quelque chose qui t'est to retenu the land where you are coming à la from terre d'où tu viens or where you are ou living. d'où tu vis But maintenant. today, Mais aujourd'hui, every power toute puissance holding you qui te retient to not go forward pour ne pas aller plus is loin going to be broken. se brise, It's going to be va broken. être brisé. This land, Terre, this land, cette we terre speak better for you. va parler mieux pour This toi. land, Cette terre we know about you. va connaître This land, cette terre, this land, cette terre in the name of dans le nom Jesus, de Jésus, in the name of dans le Jesus, nom de Jésus, in the name dans of le Jesus, nom de Jésus, in the name dans of le Jesus. nom de Jésus. Every law, Toute loi, every law, toute loi, put on your land. Put on your land. mets ton pied. No, on the land. Oh, mets ça sur la terre, It's going to be broken. va être brisé. No matter who put those laws, Peu importe celui qui a mis cette loi, those laws going to be ces broken. lois seront brisées. You are coming out today Tu sors de cela aujourd'hui, from a life de la vie going to another life. à une autre vie. Because of what you are going to do À this cause de week, ce que tu feras cette semaine, your children tes enfants will testify. vont témoigner. Your life Ta vie will be a testimony. va donner un Children témoignage. of your children Les enfants de tes will live enfants a better life vivront une vie meilleure because of you. à cause de toi. Because of you. À cause de toi. Because of À you. cause de toi. Say the name of Dis Jesus. dans le nom de Jésus. Say the name of Dis Jesus. dans le nom de Say Jésus. the name of Jesus. Dis dans le nom de Say the Jésus. name of Jesus. Dis dans le nom de Jésus. Every case Toute malédiction following me qui me tue from my land, de ma terre let it be broken. soit être brisée. Broken. Brisée. In the name Dans of le Jesus. nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Stand up. Tiens-toi debout. You can get married, Tu ne peux pas te but marier. yourself you know. Mais toi-même, tu sais After 5 years, qu'après 5 ans, you will go back to your family. tu vas retourner à ta famille. Because in your marriage, Parce in que your dans ta family, famille, everyone toute personne getting married qui se marie must go back. doit divorcer. Those power of the land Cette puissance de la terre is going to leave you. va te quitter. Someone's life will be free. La vie de quelqu'un sera libre sur la Someone's terre. life will be delivered La vie today. de quelqu'un sera délivrée. Someone's life will be delivered La today. vie de quelqu'un sera délivrée. Lift up your hand. Élève ta main. Say, Lord Jesus. Dis, Seigneur Jésus. Say, Lord Jesus. Seigneur Jésus. Help me today. Aide-moi aujourd'hui. Say again, Lord Dis, Jesus. Seigneur Jésus. Help me today. Aide-moi Help me aujourd'hui. Say again, Lord Dis, Jesus. Seigneur Lord Jésus. Jesus. Help me today. Aide-moi Help me today. aujourd'hui. In the name of Jesus. Dans le the name nom de of Jesus. Jésus. I am tired Je I suis am fatigué tired with the power avec with the la power puissance of the land of de the la land. terre holding me qui me retient in the same position. dans la même position. Lord Jesus, Seigneur Jésus, help me today. aide-moi aujourd'hui. You will clap now, say in the name Tu of vas Jesus. acclamer maintenant et dis au nom de Say in Jésus. the name of Dis au Jesus. nom de Jésus. Every power, Toute puissance, every power toute puissance of the land, de la terre, of the land, de la terre holding me, qui me retient, holding my qui life. retient ma Let vie, it be broken. que ça soit Let brisé, it be que ça broken. soit In the brisé. name of Dans le nom de Jesus. In Jésus, the name of dans le nom Jesus. de Jésus. Loud your voice, begin to pray. Élève ta voix et commence à Loud your prier. voice, begin to Let pray. it be Ta voix et broken commence of my à life. prier. Loud your voice, begin to Every pray. Élève power ta of voix my et life. commence à Pray, prier. pray, pray. Prie, Let it prie, be prie, broken over my prie. life. Every Something is power of the happening. land. Let it be broken in the name Something of is Jesus. happening. Quelque chose Every se passe. power of the land Something is happening. working chose se against my passe. life. Something is happening. Let Quelque it be chose se broken. passe. Something is happening. Quelque chose se passe. Pray, pray. Prie, prie, prie. Decide to come out. Décide de sortir. Decide to come out. Décide de sortir. Pray, break every law. Break every law Every law of the land. from your family. Brise les lois de ta Break it famille. now. Brise les lois de ta Break it famille. now. Brise-les Working in my maintenant. life. Let it be broken in the name Whatever of you Jesus. know in your Toutes life, choses que tu connais sur la terre. break it now. Let it be Brise broken cela. Break it now. in the name They of are Jesus. other land. Il y a d'autres terres. People are drunken. Les gens sont des ivrognes. Others prostitutes. Les autres sont des prostituées. Break it now. Brise-les maintenant. Break it now. Brise-les maintenant. Clap and pray. Acclame tes mains et Clap prie. and pray. Acclame tes mains et Clap prie. and pray. Acclame tes mains et prie. Today, Aujourd'hui. today, Aujourd'hui. something, Tu es libre. something, Tu es libre. something Quelque chose is happening. se passe. Something Quelque chose is happening. se passe. Something Quelque chose is se happening. passe. Elabaya, no Every law of the lobosha. land. Let it be broken in the name of Jesus. Every law of the land speaking against my life. Every law from the land that I come from.
every law from the land that I'm in, let it be broken off my life. In the mighty name of Jesus. Every curse on the land, every law speaking over my life, let it be broken this morning. Over my life, over my family, over my destiny, let it be broken now. In the mighty name of Jesus. Every law of the land, let it be broken over my life. In the name of Jesus. Every law of the land speaking against my life, speaking against my destiny. Say in the name of Dis Jesus. dans le nom de Jésus. Lift up your hand. Et lève ta main. The power of God is here. La puissance de Dieu est ici. The power of God is here. La puissance de Dieu est ici. The power of God is La here. puissance de Dieu est ici. Since God called me, Depuis que Dieu m'a appelé, He used me in deliverance. il m'a utilisé dans la délivrance. Until today, He used me in Jusqu'à deliverance. aujourd'hui, il continue à m'utiliser dans la Something délivrance. is happening. Quelque chose se passe. Something is happening. Quelque chose se passe. Before I give you the second prayer request, Avant que je vous donne le deuxième point de prière, and before I release some prophetic word to people, et avant que je ne relâche quelques mots prophétiques, I see people being delivered. je vois des gens être délivrés. I see people being Je delivered. vois des gens être délivrés. I see people being delivered. Je vois des gens être délivrés. Something is happening. Quelque chose se passe. Lift up your hand. Élève tes mains. I see the first person. Je vois la première personne. She will feel a shaking Elle va sentir comme si elle tremble. and fall down. Et elle va tomber. God is telling me Dieu me dit there is powers, qu'il y a la puissance. there is powers Qu'il y a les puissances from their family de leur famille holding them qui leur retient to not go forward. pour ne pas aller plus loin. Today, Aujourd'hui, something is happening. quelque chose se passe. Wherever you are, Partout où tu es. wherever you are, Partout où tu es. something is happening. Quelque chose se passe. 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 I release where you are. Je libère où tu es. The power of deliverance. La puissance de la délivrance. The power of La deliverance. puissance de la The délivrance. power of La deliverance. puissance de la délivrance. You are not the one I see. Tu n'es pas celui que je You vois. are a great woman. Tu es une grande You femme. are a great Tu es man. un grand homme. But there is something Mais il y a quelque chose holding you. qui te retient. Something is happening there. Quelque chose se passe. Yes, there. Something is happening. Quelque chose se passe. Receive your freedom. Reçois ta liberté. Receive again. Reçois ta liberté. Receive where you are. Reçois ta liberté. Receive. Reçois. Fire. Le feu. 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 Fire. Le Fire. feu. Fire. Le feu. Bring that one. Bring her. Something is happening. Quelque chose se passe. Something is happening. Quelque chose se passe. Something is happening. Quelque chose se passe. Lift up your hand. Élève ta main. Something is happening. Quelque chose se passe. Today. Aujourd'hui. Today. Aujourd'hui. Today. Lift up your hand. Today. Come on, so my sister. Today. Aujourd'hui. Lift up your hand. Élève ta main. Nele Kabaya. My brothers and son, come on, sir. Nele Kabaya. Nele Mando. Shaya Mande. Rabako Rabashakaya. Nele Mando. My sister there, come. Yes, yes, come. Nele Kabaya. Something is happening today. Quelque chose se passe aujourd'hui. Every covenant. Toute alliance. Every covenant. Toute alliance. Every covenant. Toute alliance. Today. Aujourd'hui. Today. Aujourd'hui. It's going to be broken. Sera brisée. I will also pray for you. Come. To you, I see people crying as someone died. We are going to break the power of death this year before we end this year. Whatever people want to do in your family, it will not happen again. Nele mando shalabaya. Nele mando shalabakara basik. Ramando la kamande labaya. Seke yababa. Nele mando shaka. Say in the name of Jesus. Si dans le nom de Jésus, Every demon tout démon sent to enter me qui est envoyé pour to give me a life that is not my life, me donner une vie qui n'est pas ma vie, I command them in the name of Jesus. commande cela dans le nom de Jésus. Go! De quitter, Go! de quitter, Go! de quitter Every demon tout démon release from my land. dans cette terre. Release from my land. Release in my land.
from my land to enter me, to give me the life that is not my life. I destroy. I command those demons to leave me now. To leave me now. Go. You will clap, you will pray. Tu vas acclamer, tu vas prier. Destroy every demon. Détruire tout démon. Every demon. Tout démon. Sent to enter your life. Qui a été envoyé pour to give you a life. Pour te donner une That vie. is not your life. Continue to pray. Continue to pray. Continue to pray. Every demon that has been sent to enter my life, come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Every demon sent to enter my life, sent to destroy my life, out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Pray again more Every better. spirit Clap and pray. sent against Clap my and life, pray. sent against Clap my and destiny, pray. let it leave Clap my and life. pray. Let it leave me now. Come out in the name of Jesus. Every demon, every power sent against my life to destroy, to kill, to steal, out in the mighty name of Jesus. Out in the mighty name of Jesus. Every demonic power at work in my life, at work in my destiny, come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Every evil spirit at work in my destiny, out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Every power of darkness at work in my life, come out, come out, come out. Come out, come out, come out. Come out, come out, come out. Every evil power at work in my destiny, that is not your life. come out, come out. Every life Come on, come on, come that on. is not your Let life. it leave my I life. break it. In the name of I Jesus. 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 break it. In the mighty In name Jesus' of Jesus. mighty Let name. it be broken now. Let it be broken now. Let it be broken over my life. Let it be broken over my destiny. Let it be broken over my life. Take it. Let it be broken Take over it. my destiny. In the mighty name of Jesus. Every power of darkness, every evil spirit at work in my life, come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Every demonic influence over my life, over my destiny, over my family, tonight, this morning, is broken in the name of Jesus. Is broken in the name of Jesus. Every demonic power working in my life, working in my destiny, let it come out. Fire. Let it come out. Let it come Every out. power sent against you. Fire. Fire. Every power of darkness, let it leave my life. Let it leave my destiny. Fire. Let it leave my life. Fire. Let it leave my destiny. In the mighty name of Jesus, Shalababa. every demonic power Bring that them, is bring working them. in my life, The power is too much. working in my destiny, Help them to come out. out, You see- come out, see, this is the power come from the land. out, come out, This is the power from the land. come out, You can come see. out, This is the come power from the out, land. come out, Power from the land. every Bring power, it down. Bring it Tatanabos, down. rekete demash, kamamamamas, rekabobobos, epamamamas, rekete lebos. Let it come out. Let it come out. Let it come out. Out of my life. Out of my destiny. Out of my future. Katalaboshata. Reketeleboshata. Let it come out in the mighty name of Jesus. Every power at work in my life. Every power at work in my destiny, let it come out in the mighty name of Jesus. Katalaboshataya. Reketelemasata. Ikatoloboshataya. Every power at work in my life, at work in my destiny, let it come out. Katalabosha. Ehamamamasa. Reketelebosa. Ikamabababa. Every power of the land. Out. Every power of the land. Who are you? Leave him. Leave him. Leave him. Fire. 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 Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Listen. I will come to you. I want to pray for you. There is an altar, but that altar built in the land. Because when you were there, I saw as someone were in the marriage, but that marriage was broken. Can you understand what I'm saying?
I saw as you're in the marriage, but that marriage is broken. And the Lord is telling me there is a power fighting you. Were you married before? You were married. Is the marriage broken? Then I see another man, but that man is not from here, from South Africa. He's not from South Africa. I see that man want also to come. It's like the man until now is on the way, but when I see you, I see another family for that man to another place. It means the man I see before you is not a South African, but I see the same man with another wife and children. And the Lord is telling me, you have to break that power, because it's the power fighting you to not be stable in the problem of marriage. But today is your day, and the grace is going to be released. How long since your marriage is broken? It's been almost 10 years. 10 years now. Number 2, I will pray for your womb. The God will release a grace. Because there is another battle is on your womb. But there is a grace that will be released. Today is your day. Today is your day. Today is your day. Shalabaya. Norobo Shakaya Baba. Fire. Fire. Liver. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Every spiritual marriage. Every spiritual marriage. I break it. I break it. I break it. I break it. From today, this one is no longer your wife. It's no longer your wife. I came to break that marriage. You marry her in the spiritual, and you say she cannot get married. I break the marriage. I break the spiritual marriage. I break it. I break it. Every spiritual marriage. Every spiritual marriage. I break it. Stand up. Fire, 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 fire. I destroy. Today, I'm taking out from the land. Out from that land. Out. Yababababa. 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 Fire. Stand up again. Listen to me before I finish. Your mother got married 2 times. Then, even the second marriage was destroyed. It's the second marriage. But she got married 2 times. Yeah, she passed away. Yeah, it's the mother passed away. Yeah, but She was in another marriage. Yeah. It's the same spirit following your life. Because the problem is the power of the land as I come to speak here. There's instruction the Lord speaking to me. I will tell you after service. And after service you will see me. Okay? You will see me after service. The Lord wants to release His grace upon you. And listen to me very careful. God will make you a great woman. And God will bless you. God will change your life. I see a great glory coming to you, and God will tell me He is going to change your life. Lift up your hand. The way I'm going, you will feel as your feet was shaking, and you will follow me. You will see something. I'm taking you from where you are. I'm bringing you to another land of prosperity. I command your feet to come out where He is. In the name of Jesus. You just stay. You just stay. There is a power that will bring you. There is something that will take you. In the name of Jesus. Come out. Out now. I command the power holding you to leave you. To leave you. To leave you. To leave you. Come out. Come out. Come out. Come out. Come out. Come out. I say out. I say out. I say out. 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 I say out. Come out. Come out. By power, by fire. Come out. Come out. I say out. Come here. Come here. I said she will no longer go back. I want her to come out
Come out. Come out. By fire. By fire. By fire. 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 Liver. 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 In the name of Jesus. Since I was preaching, I was seeing the power of limitations. Two poverty powers fighting your life, your family. Huh? It's true, man of God. Always I'm dreaming my sister. I don't know why. You are dreaming your sister. Yes. Doing what? Sometimes I see the shelter. So I dreaming like my daughter is calling me Mama. She said, Mama, you see this house. All of your life is there. You see what? Repeat again. You see the house? Yes. All your life is where? Is there. To that house. It's what I'm telling. Since I was preaching, I was seeing you there. But you are holding with the power of the land where you are coming. True man of God. Sometimes people can have compassion to do good to you. But because of that power, they fail to do it. It's true man of God. They can tell you come tomorrow. But when you come, they don't do what you wanted to do. It's true man of God. Sometimes I see the job but nothing. You see the job, they tell you come tomorrow. Yes. When you go, there is no job. It's true man of God. But after this prayer, you are going to have a job. After this prayer, your life is going to be changed. Because what is holding you is the house that you are living. You are saved. I'm coming to you. All of you, I will pray for you, but all of you will see me also after prayer. Because you, there is something I will tell you in private, because I see almost 4 years, but it's 3 going to 4 years. I see as a friendship. But those friends, I see them not good friends. Now there is something happening that I will tell you, because I see as there was an advice they told you, then I see there is something that I will tell you privately. But the way I'm speaking, you understand what I'm saying. Because see, that time there is a spiritual contract following you. You sleep in the house, but sometimes you dream you are not in the house, you are outside the house. Because I see you not in the house, I see you outside in the house. And where I see you, it's like a place from the village, but there are 3. Huh? Yes. The Lord is going to set you free. Shalabaya. No. I call you because I see many opportunities. But it's like the normal one, you can catch it. But when it's something more than your expectation, you fail to catch it. Have you understood what I'm saying? It's what I'm going to pray for you. Because you are carrying a great star, but the problem is what I'm saying to you. Before you carry on, there's something that is happening here as well. Il y a quelque chose qui se passe ici. There is something happening here. Il y a une mort qu'on a déjà manipulée. There is a death that they'd already Et manipulated. pendant que j'étais en train de prier, And while I was praying, le Seigneur m'a dit il faut prier beaucoup pour ça. the Lord told me to pray a lot for that. Je suis vers le 17 novembre de cette année. I'm around the 17th of November Je suis from en train this de year. voir sur une croix, I see a cross. et sur la croix And on a on the écrit cross un they nom. wrote a name. Je ne sais pas si ça te rappelle quelque I chose. don't know if it reminds you Mais ça something. va, selon le plan de l'ennemi, je suis le 17 novembre. According to the plan of the enemy on the 17th of Je vois la November, lettre K, I see K, je vois la lettre A, I see A, je vois la lettre P. I see P. Ça te dit quelque chose? Does it tell you something? Hein? Kapom. Ah, Kapom, the c'est le name. nom de qui? What's the name? Hein? Family name. Le nom de famille.
Je suis en train de voir sur une croix. I see on a cross. Je suis en train de voir ces lettres-là. I see those letters. Et il y a comme une forme de décret qu'on a déjà donné. And there is a form of decree that already Écris la told. date que je viens de te Write donner. the date that I told Je you. viens de voir le 17 I novembre. see 17th of November. Mais le Seigneur va retourner ces malheurs ici. But the Lord will break Et that le Seigneur va briser curse. ce malheur. And he will break that Et à cause curse. de ta présence ce And because matin, of your presence this morning. parce que la flèche vient de Bel Air. Because the arrow came from Bel Air te Bel dit quelque chose. Air tells you something. C'est là où tu es né, là où tu es grandi. It's where I was born. Parce que la flèche vient de Bel Because the Air. arrow came from Bel Air. Cette flèche a été envoyée de Bel And Air that arrow came from pour Bel Air venir détruire ta to vie. come and destroy your life. D'ailleurs, pendant que je te parle, While I'm talking il y a to you, une collaboration. there is a collaboration. Mon esprit n'est pas encore à Bel Air. My spirit is not yet in Bel Air. Je remonte vers la ville. I'm going to the city. Je remonte encore vers Golf là-bas. And I'm going to golf. Je vois comme des gens qui sont en train de parler And I see like people talking entre les deux milieux between those two pour mettre places fin à quelque chose de ta to vie. put an hand in something of your life. Bizarrement, je vois encore quelque chose. Strangely, I see again something. Je vois comme un arbre aussi qui vient de tomber. I see like a tree that is falling Il y a down. comme un plan que l'ennemi a mis. There is like a plane that the enemy put in Et le place. Seigneur est en train de me dire, And the Lord is telling me, on a mis comme de gens qui devaient mourir une après they l'autre. put like people that have to die one after another. Mais le Seigneur va arrêter ces But the projets. Lord will stop that Le project. Seigneur va arrêter ces The Lord projets. will stop that Le project. Seigneur va arrêter The ces Lord will projets. stop that project. Je viens de voir encore une autre I chose. see something again. Dans mon esprit, In my spirit, ça ressemble, je suis à CPUT. I'm like in CPUT. J'étais en train de faire les histoires de CPUT pour papa, l'enfant de papa Pierre. I was doing something for Papa Pierre children. Son Child. enfant, c'était quand? C'était hier. Le Before website, yesterday. le website vient dans mon esprit. The words come in my spirit. Le website. The website came in my spirit. Qui dans votre Who in famille your family a une affaire avec CPUT? does something related to CPUT? Vous avez tous We appris all là-bas. study in CPUT. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Can we Seigneur? clap our hands for God? Mais je cherche une personne. Now I'm looking for someone. Dans mon esprit, In my spirit, je me vois comme j'étais hier. I see myself where I was yesterday. Pendant que j'étais en train de faire le While website. I was doing the website, Mais je vis, c'est comme si je viens de voir comme si on a mis de la malédiction sur le certificat de I see quelqu'un. like they put curse on the certificate of someone. Bizarrement, c'est pas toi. Strangely, it's not you. Mais c'est comme si on a mis de la malédiction sur le It's like they certificat de put quelqu'un. curse on the certificate of someone. J'ai l'impression d'étudier. I have the impression that I'm Tu vois, studying. tu peux étudier. You know you can study. C'est comme si tu finis. It's like you finish your Mais c'est comme studies. si ce programme-là ne valent absolument And rien. it's like that diploma is not Le available. programme. The program. J'ai l'impression que quelqu'un était en train I d'étudier. had the impression that someone was Pendant qu'il studying. étudiait, While you were studying, il est arrivé par exemple à troisième. he is now arrived to the third year. Il a arrêté. He stopped. Le temps qu'il est qui veut encore The recommencer. time that he wanted to bring him to go back to the C'est comme si studies, ce programme ne valent plus rien. it's like that program is nothing anymore. Le Seigneur est en train de me dire, The Lord is telling me this. donne-moi un bon amen ici. Give me a good Tu vas me amen. chercher un nom. You will look Quickly. for me a name. Je vois comme une lettre M sur toi. I see a letter L on you. M. M. I see a letter M on you. Je vois une lettre M. A name that began with an M. Un nom qui commence avec Ah, M. that's your name. C'est What's your mon name? nom. Madalito. 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 Clap for Jesus. Acclame pour Jésus. Do you know me? Est-ce que tu me Have connais? you seen me before? Est-ce que tu m'as déjà Have you vu? met somewhere? Est-ce qu'on s'est the rencontré first time quelque you part? meet C'est la me. première fois. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui se passe ici. Because there is also something Dis à happening. ton voisin, l'esprit est dans la maison. Tell your neighbor the spirit is Non, in the non, 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 house. you are not there. Dis à ton voisin, Tell your le neighbor Saint-Esprit est à la the maison. spirit of God is in the house. J'aimerais que nous puissions prier parce que la I want parole va us nous to pray donner. because the Il va apostle nous will give donner des us sujets de point prière. of prayer. Mais la façon dont vous êtes en train de prier, But the way you are praying, parce que pendant que j'étais juste en train de te voir, because while I'm seeing you, le Seigneur est en train de me dire, the Lord is telling il me y avait aussi une flèche there was also an qu'on a arrow envoyée et devant toi je vis la lettre M. that descended, and before you I see the letter C'est M. aussi une flèche pour nuire à ta vie. It's also an arrow to put your life mettre nothing, fin à ta vie. to put a hand on your Et le life. Seigneur va te But the délivrer. Lord will deliver Il y you. aura une forme de délivrance There forte will be a form of deliverance, a qui strong va se deliverance. passer ce matin. That will happen this morning. Je suis en train de voyager. I'm traveling. Il n'y a pas 3 semaines, j'étais à Not Zimbabwe. long, 3 weeks I was in Zimbabwe. Bon, je dirais 1 mois, j'étais à I will say Zimbabwe. 1 month I was in Il n'y Zimbabwe. a pas 4 semaines, j'étais à Zimbabwe. Not long ago, 1 month I was Il y a in un Zimbabwe. autre nom que le Seigneur vient de me There donner. is another name that the Lord is Ça telling commence me. aussi avec M. It also starts with Il y a M. A, There is il y A. a W. There is W. Cherche-moi un autre nom Look aussi. for another What is that name. name?
Il y a M. There is M. On a missionary trip Je in devais Zimbabwe, aller dans un Huh? but it was cancelled. You were supposed to go where? missionary trip. Zimbabwe. In Malawi. Zimbabwe. You were supposed to go to Zimbabwe. Yes. J'étais supposé aller au Zimbabwe. And the mission trip was Et cancelled. la mission a été When was that annulée. cancelled? Yes. I don't know why it was Pourquoi c'était When annulé? was that cancelled? Quand est-ce que c'était annulé? 2 months ago. 2 Deux months mois- ago. deux mois passés. I told you that I see myself Je in the t'ai dit, je te spirit vois dans mon esprit that I was in que Zimbabwe like j'étais à 3 weeks ago. Zimbabwe 3 semaines But avant. there is another name Mais il y a un autre nom that I want you to look for que je veux que tu cherches. because it's another witch Parce que c'est un autre sorcier that God is disconnecting you. que Dieu est en train de te It déconnecter. sounds like Mawemba in my Ça ear. ressemble à Mawemba dans mon esprit. It sounds like Mawemba in my ear. Mawemba. There is a W on that name as Il y a un well. W dans ce There's nom. an M. Il y a M. There's also an A. Il y a aussi A. Because God is pulling you from everything that connected you to your village, to your people. Parce que Dieu te déracine de tout ce qui t'a connecté à ton You village, are à ton receiving a peuple. complete deliverance. Tu reçois une délivrance complète. Another thing was supposed to Une happen autre to chose you. devrait t'arriver. I see myself in the future. Je me vois dans le futur. I'm in the hospital Je suis dans l'hôpital. and they are doing scan on Et my lungs. Et on est en train de faire les scans dans mes poumons. Because you were supposed to begin to develop Parce que tu devrais développer breathing problems. le problème de respiration. And you should have supposed to have lungs. Et tu devais avoir des problèmes de And poumons. that should have become also another Et ça allait problem. devenir encore un autre problème. But because of your presence Mais à now, cause de ta présence God aujourd'hui, has released the grace over Dieu a you. libéré la grâce That sur the toi. sickness will not come over Que la you. maladie ne viendra That pas the sur toi. sickness will not come in your Que la family. maladie ne viendra pas sur ta Even famille. your trip in Et Zimbabwe, même ton voyage à it Zimbabwe, was not just cancer. ce n'était pas seulement It annulé. is God that preserved you. C'est Dieu qui t'a préservé. Because there is a spirit of death that is Parce qu'il following y a un you. esprit de mort qui te suit. And 2025, Et 2025, you should pray like nobody tu dois business. prier comme jamais. So that by the end of this Pour year, qu'à la fin de cette année, the Lord shall deliver you. que le Seigneur te délivre. Deliver your home. Délivre ta maison. Deliver your marriage. Délivre ton I hear the Lord mariage. say this. J'écoute le Seigneur dire The ceci. grace that happened there for marriage, La grâce qui est là-bas pour le it has also mariage, happened to you. c'est t'a aussi localisé. God has also released marriage Dieu in your a life. aussi libéré le mariage dans Because ta vie. behind you, Parce que derrière it's toi, written marriage, but there is a c'est cross. écrit mariage, mais on a annulé But cela. after this prayer, Mais après cette prière, something new has happened to quelque you. chose de nouveau a You are going commencé. home free, Tu rentres à la maison free from your libre, life, libre de ta free vie, from the demonic power, libre de la puissance and everything démoniaque. is fine. Et toute chose est bonne. Another person Et une autre with personne, a name that starts with P, avec un nom qui commence avec a P, letter P. la lettre P, You know letter P, like P for Peter. P comme Pierre. Peter is my father's name. Your Peter is Pierre, your father's c'est name. le nom de mon Come on, père. clap for Jesus. Acclame pour Jésus. You are not in the Tu house. n'es pas dans la maison. You are not in the Tu n'es house. pas dans la maison. Now I'm showing you where you come from. Maintenant, je te montre d'où tu viens. Because God is pulling you from everything. Maintenant, Dieu t'enlève de And tout He's cela. setting you free from your life. Et il te libère de ta I vie. don't know you. Je ne te connais pas. I've never met you Je ne t'ai before. jamais rencontré. This is my. When was that? The second time I came here. Ça, c'est la deuxième fois que I je suis came on venue. Friday. J'étais venue le This is- vendredi. were you coming here? What? Started last week. Also, you started last week. Bon, j'ai commencé la semaine passée. This is your church now. C'est ton église maintenant. Come on, you can clap for Jesus there. Come on, you are not here. You are not here. Now, this is my way to welcome you. Ça, c'est ma manière de t'accueillir. I thought the third you pastor is not around. Je sais qu'on t'a dit que le No, pasteur n'est I'm pas là. welcoming you now Non, je t'accueille prophetically. prophétiquement. That after this prayer, Après cette prière, everything about your life, toute chose sur ta vie completely freedom. a complètement Whatever happened to liberté. Peter Tout will ce not qui s'est happen to passé à you. Pierre ne t'arrive pas. Whatever happened to Mawena, Tout ce qui s'est appelé à Mawena it will not ne happen va to pas you. s'arriver sur toi. You are free from your Tu es family, libre de ta famille. free from your bad Libre mother, de tout free background. from everything that you are Libre de doing. tout ce que tu Now fais. you better pray a lot Maintenant, tu dois prier. because the 17th of November, Parce que le 17 you novembre, must write tu dois that, écrire cette date. that date in Tu your, dois écrire cette in your date calendar dans ton calendrier and get into prayer. et aller dans le I profondeur don't de know how la your prière. life is these days. Je ne sais pas comment ta vie est ce dernier If I jour. were you, I would advise you Si je te dois, je vais te to conseiller get close so much to God. de te rapprocher très proche de Dieu. I give you an instruction. Je te donne une instruction. This week we have 5 days of prayer. Cette semaine, nous avons 5 jours de We prière. are starting today. Nous commençons aujourd'hui, And then we're going to end on Friday. Friday. Et nous allons finir le Make vendredi. sure you are here. Rassure-toi que tu es There ici. is a door that was open, Parce qu'il y a une porte qui a été ouverte. but they closed that door. Mais on a fermé cette porte. What is this relocation about Joburg? Quelle est la relocalisation sur Jobourg? What Le is this? déménagement sur les Jobourg.
there was a door. Il y avait une porte. Because I began to see in the realm of the Parce que je spirit. commence à voir dans le monde des esprits. It is like there was a door. C'est comme s'il y avait une porte. Now I'm in Centurion. Maintenant, je suis à Centurion. You know Centurion? Tu connais Centurion? I just landed in Centurion. J'ai déjà atterri à spirit is in Centurion. Centurion now, Mon but the esprit airport. est à Centurion à As l'aéroport. I'm living there, Et lorsque je quitte, there was a plane il y avait un plan that you were supposed to relocate que tu devais déménager and began to go and work from that et side. commencer à travailler de ce côté-là. When that idea comes, Lorsque cette idée était venue, lorsque cette idée vient, do not relocate. ne déménage pas. Because there is a suggestion in the realm of the Parce qu'il y a une spirit. suggestion dans le monde des esprits. I am with you around Centurion. Je suis avec toi à côté de Centurion. And around that place I see something Et autour de cet endroit, je vois quelque chose which I'm not going to talk on the mic. que je ne vais pas parler dans le But micro. if they suggest you Mais si on te suggère anything to do with relocation, quelque chose qui a lien avec le do not déménagement, relocate. ne déménage pas. Because if you relocate, Parce que si toi tu déménages, that will be your one way. ça sera ton chemin. And from there you'll go to grave. Et à partir de là, tu vas mourir. But for the next 5 days, Mais pour les 5 jours qui begin viennent, to pray commence à prier. that the grace of God locates Que you. la grâce de Dieu te localise. And anything that came with death, Et que toute chose qui a lien avec la I mort, just cancel it right now. j'ai annulé You cela will maintenant. not die. Tu ne mourras pas, Neither your children will not ni die. tes enfants ne Come on, you mourront. better clap for Tu dois Jesus right acclamer there. pour Jésus. You will not Tu ne die. mourras pas. Your children will not Tes die. enfants ne mourront pas. Nothing in your house Rien de ta maison shall happen to you. va arriver de mal sur Because toi. of your À presence, cause de ta you présence, are preserved. tu es préservé. Your life Ta vie and your family. et ta famille. Come on, clap for Jesus. Acclame pour Jésus. Yes. Can you give a good clap again to Jesus? No, don't go. Remain here. Give another good clap to Jesus. Acclamez bien pour Jésus. The prophet has spoken everything. But just I want to add one thing. Je vais ajouter quelque chose. It's like 3 months now, C'est comme s'il y a 3 mois, there was a spirit of fear. il y avait un esprit de peur. Huh? Oh, yes. That a spirit of fear. Un esprit de peur. Every time you were feeling that there is something bad want to happen to you. C'est comme si tu sentais qu'il y avait quelque chose de mal qui allait t'arriver. That's why there are other things when you were about to do it, Il y a d'autres choses quand tu étais sur le point de faire cela. you were not happy to do because that fear. Tu n'étais pas content de le faire à cause de cette peur. But right now, Mais maintenant, God has removed that spirit of death, tu as enlevé cet esprit de because mort. it was the spirit of death Parce que c'était un esprit de mort that was following you. qui te suivait. Before the prophet to finish Avant que le prophète t'a fini. what he came to speak, Quand c'est qu'il est venu dire, it's what the Lord was telling me. c'est ça que le Seigneur me Il y disait. avait un esprit, There was a spirit, cet esprit c'était l'esprit des morts, the spirit of mais à death, travers une escroquerie. through like they wanted to fraud you. C'était comme un groupe de gens It was like a group of people. qui devaient te chercher They were looking for pour you quelque chose, for something, mais à travers de cela, but through ça that, devait être l'esprit des morts. it was the spirit of Mais le death. Seigneur t'a préservé de But the cela. Lord has preserved you Et la from main de that. Dieu est avec toi. And the hand of God is The with Lord was you. telling me, Dieu me disait, every time when you sleep, chaque fois que tu pries, there is a very big battle you see. il y a une bataille de famille que Sometimes tu you vois. see 2 people that you know. C'est comme si deux fois personnes que tu connais. Sometimes you see 2 people you know. Des fois que tu vois deux personnes And que tu you see connais. yourself in a very big battle. Et tu te vois dedans. There is a battle of a destiny in your life. Il y a une bataille de destinée dans ta vie. That battle is there. Oh my God. Mandela Kabaya. When I'm talking right now, Quand je parle maintenant, when I'm talking to you right now, quand je te parle maintenant, I see as you are coming from a place, c'est comme si tu viens d'un endroit, but in that place there are too many people. Too many people in that place. et c'est comme s'il y a plusieurs personnes dans cet endroit. Died in that place. Des And I dans ce- see you are walking to look the way to come out. C'est comme si tu cherches un moyen de sortir de cet The endroit. Lord is setting you free right now. Le Seigneur est en train de te The Lord sauver is setting you maintenant. free right Il est en now. train de te sauver And I see maintenant. as a headache here, C'est comme si je vois des maux de tête, just in front here, des maux de tête sur ton that front. can come and goes many Ça times. vient et ça part plusieurs fois. But right now, Mais maintenant, I see the power je vois la puissance of the Lord du Seigneur setting you free, qui te libère, setting you qui te free, libère, setting you qui free. te libère. I command right now every power ouch, ouch. I command every power sent against go. I say go, 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 go quickly in the name of Jesus. Liver and go.
service, you remain here. I wish you after. Say, come. I want to pray for you. J'aimerais prier pour toi. I want to pray for you. J'aimerais prier pour toi. Stand here. Tiens-toi là. When I was seeing you, Quand je te voyais, I was not seeing you here, je ne te voyais pas ici. but I was seeing you outside of this country. Je te voyais au dehors de ce pays. And when the man of God was speaking about Malawi, I was seeing something. Et quand l'homme de Dieu parlait de Malawi, je voyais quelque chose. God is setting you free today, Dieu est en train de te libérer aujourd'hui. and the power of the Holy Spirit is going to set you free. Et la puissance du Saint-Esprit va te libérer. Because everything that even the prophet was saying in this place, it's about the power of the land. Et comme ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est à propos de la puissance de la God terre. is going to set you free from every power of the land. Dieu va te libérer de toute puissance de la Lift up terre. your hand. Élève tes mains. Where are you from? D'où viens-tu? The Lord is setting you free right now. Le Seigneur est en train de te libérer maintenant. La main de Dieu est sur toi. The hand of God is upon Tout you. de suite là. Now, Parce que quand je te voyais, because when I was je ne seeing voyais you, pas ici. and I was not seeing you here, À part là où tu viens, not where il y you're a coming une from, connexion que je vois. there's a link that I'm seeing, Mais le Seigneur te libère. but the Lord is setting you free. Every power. In the name of Jesus. Come again. Lift up all of us there. Stand up wherever you are. Tenez-vous debout où vous êtes. Say in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Dis Jesus. au nom de Jésus. Say in the name of Dis Jesus. au nom de Jésus. Repeat again in the name of Jesus. Répète encore au nom de Jésus. Every power of the land Toute puissance de la terre against my life, contre ma vie it is finished today. est finie aujourd'hui. It is finished Est today. finie aujourd'hui. It is finished Est today. finie aujourd'hui. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Dans le nom Jesus. de Jésus. Lift up your hand. Élève tes mains. Lift up your hand. Élève tes mains. Begin to pray. Commence à prier. A new Une life. nouvelle vie. A new Une life nouvelle vie. to come to you. De venir à A toi. new Une life. nouvelle vie. A new life. Une nouvelle vie. A new Une life. nouvelle vie. A new life. Une nouvelle vie. A new Une life. nouvelle vie. Begin to pray. Commence à prier. Call a new life now. Une nouvelle vie. Call a new life now. Une nouvelle vie. Call a new life Attends une now. nouvelle vie. Call a new life Attends now. une nouvelle vie. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Fire. You spirit of death. Come out. Come out. Every power. Every covenant. Every covenant. Every covenant. Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? Bring it. Fire. Who are you? Fire. Fire. I destroy every covenant. Every covenant. Every Sangoma power. Every Sangoma. Every power of Sangoma. Every contract from the sea. Every covenant from the grave. I break it. I break it. I break it. Fire. 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 Leave him. Leave him. Go. Go. Fire. Go. 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 All of you, I wish you after service, I will just pray. I set you free today. I set you free today. Come out now. Come out from that house. From that house. From that house. Come out. Come out. She will come out. 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 Come out. Come out. Come out. Come out. Come out.
In the name of Jesus. 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 Something is happening. Spirit of death. You will not die. 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 I see sweat. I see sweat. I see sweat. You will not die. I proclaim life, life, life. You will live. Your goodness will speak for you. We speak for you. We speak for you. Something is coming out. 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 You will see something coming out. Again. 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 In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. You are free now. In Jesus' mighty name. Lift up everywhere in your hands. Élevez vos mains où vous êtes. In 5 minutes. Dans 5 minutes. Before I finish. Avant que je ne finisse. The power of La deliverance puissance de la délivrance. is going to be released to va many être people. libérée sur plusieurs Lift up personnes. your hand now. Élève tes mains. Lift up your hand. Élève tes mains. Close your eyes. Ferme tes yeux. Listen to me. Écoutez-moi. The Lord spoke to me. Le Seigneur m'a parlé. The Lord spoke to me Le Seigneur m'a parlé. this week Cette semaine. to deal with covenant. Pour faire face To aux deal with covenant. alliances. Aux alliances. To deal with Faire covenant. face aux alliances. From tomorrow, À partir de demain, every covenant toute alliance is going to be broken. va être brisée. From day to day. À partir d'aujourd'hui. If you are seated, stand up. Si tu es malade, tiens-toi debout. Only 5 minutes are going to finish. 5 minutes et je vais Stand up finir. where you are. Lève-toi où tu es. If you are seated, even you have children, stand up. Même si tu as des enfants, lève-toi. Stand up, stand up, stand up. Lift up your hand. Élève tes mains. 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 Something is happening. Quelque chose se passe. Close your eyes now. Ferme tes yeux Close your maintenant. eyes now. Ferme tes yeux Close your eyes maintenant. now. Ferme tes yeux I'm maintenant. here for some people. Je suis là pour quelques personnes. And I want to help those people. Et je vais aider ces I personnes. came here to help some Je people. suis venu aider quelques They are personnes. covenant from your Il y a land. des alliances avec They are toi. covenant from your Il y a land. des alliances de There are ta some terre. people right now. Il y a des personnes maintenant. There are some people right Il y a now. des personnes maintenant. God is setting you free. Dieu est en train de te God libérer. is setting you free. Dieu est en train de te They libérer. are covenant Il y a des alliances that is going to be broken. qui vont être brisées. Going to be broken. Il y a qui vont être Going to brisées. be broken. Qui vont être brisées. Close your eyes, lift up your hand. Ferme tes yeux et lève tes mains. Don't fear, the power of the Lord is there. La puissance de Dieu est là. Father, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Dans le Jesus. nom de Jésus. In the name of Dans Jesus. le nom de Jésus. Every covenant of poverty. Toute alliance de pauvreté. Every covenant Toute alliance to not get de marriage. ne pas se marier. To not get De marriage. ne pas se marier. Every covenant. Toute alliance. I break it. Je brise cela. 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 I break Je it. brise cela. I break Je it. brise cela. I break it. Je brise cela. I break it. Je brise cela. I break it. Je brise cela. I break Je it. brise cela. By power. By power. La puissance. By power. La puissance. By La power. puissance. Every covenant. Toute alliance. Every covenant. Toute alliance. Fighting your Qui life. combat ta Fighting vie. your destiny. Qui combat ta Fighting destinée. your destiny. Qui combat ta Fighting destinée. your life. Qui combat ta vie. Today. Aujourd'hui. Today. Aujourd'hui. By the power. Par la puissance. 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 You covenant. You covenant. Toute alliance. I break you. Je te brise. I destroy Je you. te détruis. In Jesus' Dans mighty le nom name. de Jésus. In Jesus' mighty Dans le name. nom puissant No de Jésus. matter. Peu importe. No matter Peu importe. who cannot prosper Tout, in your family. tout Today. ta famille. Aujourd'hui. Today. Aujourd'hui. You are coming out. Tu sors. You are coming out Sors. from every covenant. De toute alliance. Every covenant. De toute alliance. Every De covenant toute of alliance. witchcraft. De sorcellerie. Every covenant Toute alliance. in your life. Dans ta vie. In your destiny. Dans ta In destinée. Jesus' mighty Dans le name. nom puissant In de Jésus. Jesus' mighty Dans le name. nom puissant de Jésus. Receive fire now. Receive fire. Continue to pray. Continue à You will prier. tell God, I need a new Tu life. vas dire à Dieu, j'ai besoin I d'une need a new nouvelle- destiny. Je veux une nouvelle I need destinée. a new Je destiny. veux une nouvelle I need a destinée. new Je life. veux une nouvelle vie. I need a new life. Je veux une nouvelle vie. I need a new life. Je veux une Take nouvelle it. vie. Sheabayando labaya kabayande laba. Elabababa indorosh. Take it.
In the name of Jesus. 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 I want you to after service. You will see me. In the name of Jesus. Lord, thank you, Jesus. Thank you, Lord. From today, À partir it d'aujourd'hui, is over. c'est fini. From today, À partir d'aujourd'hui, c'est fini. from À today, partir d'aujourd'hui, from today, à partir it d'aujourd'hui, is over. cela est fini. It is over. Cela est fini. Lift up your hand. Élève tes mains. Say it is over. Dis c'est fini. Say it is. Dis c'est fini. Say it is. Dis que c'est fini. Say it is over. Dis c'est fini. In the name of Dans Jesus. le nom de In Jésus. the name of Dans Jesus. le nom de Jésus. Say it is over. Dis c'est fini. It's over. C'est fini. Fire. 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 Bring it. Bring it. Those are covenants Ce sont des alliances that we are going to break this week. qu'on Bring va it. briser cette semaine. Fire. 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 Bring him. Bring him. Fire. This one made a covenant with friends. Celui-ci a fait une alliance avec des They amis. went somewhere with some Ils friends. sont allés quelque part avec des amis. Bring this one. You see? Come out. Fire. Fire. Fire in the name of Jesus. Leave him. Leave him. This week, Cette semaine is your week of c'est deliverance. ta semaine de délivrance. Every covenant Toute alliance will be broken. va être Bring brisée. this one. We want to finish. Bring it. Lift up one. Lift up one. When I see in the spiritual, Ce que je vois dans l'esprit, I see a ring. je vois une bague. There is a place you show yourself many times. Il y a un endroit où tu t'es vu plusieurs fois. It's like a army, C'est comme une armée. and you are making hard work. Et tu fais un travail acharné. God is setting you free Dieu today. te libère aujourd'hui. God is setting you free. Dieu te libère. Many times when you sleep, Plusieurs fois quand tu dors, you do hard work. tu fais du travail acharné. Huh? Yes, it's true. It's true. It's true. Because I see you as with clothes of army, C'est comme si je te vois avec des amis de l'armée. and you do hard work. Et tu fais un travail And acharné. when you wake up, you are very tired. Et quand tu dors, tu te réveilles, tu es très fatigué. But also I see a marriage Et je vois aussi un mariage in the spiritual. dans le monde des esprits. You dreamed. Tu rêves, You dreamed. tu as rêvé You were making marriage, que tu te mariais. but in that marriage, Et dans ce mariage, it was in a place that it was yourself. You know that it was a spiritual bad place. mais tu sais que toi-même tu savais que c'était un mauvais endroit. God is setting you free. Dieu est en train de te libérer. God is setting you free. Dieu est en train de te God libérer. is setting you free. Dieu est en train de te Fire in the name of libérer. Jesus. It does we call covenant. C'est ce qu'on appelle les alliances. What we call covenant. C'est ce qu'on appelle les alliances. It's breaking now. You can see now. I break it. I break it. Even for that one. Even for that one. All of them. All of them. All of them. I break. I break. I break covenants. All of them. Ah, ah, ah. Fire. 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 I break. I break. I break. All covenants. All covenants. All covenants. I break it. I break it. Even to that one. Even to that one. Just leave him. Leave him. Leave him. Leave him. Leave him. Yeah. Laissez-le. Just leave it. God is setting it free right now. I will count 7 times. In the 7th time, all of them they will be free. Number 1, in the name of Jesus, fire. Listen, I can see fire now. Fire, fire, fire. 2nd time, in the 7th, then we shout and then we go. 2nd time, fire. Number 3, when it will be 7, then we shout until we finish. Number 3, fire. Rabasoko Tayaba. Number 4, fire. Number 5,
Number 5, hey, I go to the village, I go to the grave, I go to the sea, wherever they put your life, wherever they put your life. In number 4, fire. Number 5 now. Number 5 now. Number 5 now. Hey, they are under fire. They are under fire. Number 5. All of them. I break over now. Number 5. Fire. Number 6. Number 6. Number 6. Number 6. Fire. For the last time now. For the last time. Number 7. Number 7. Number 7, it is finished. They will shout, it will go. Number 7, fire! Go! Clap for Jesus. Acclamez pour Jésus. Stand up, all of you. Tiens-toi debout. Stand up, it is finished. Tiens-toi debout, c'est fini. Stand up. Tiens-toi debout. Stand up. Tiens-toi debout. All of you see me after service. Voyez-moi après le service. Look at me. Oh, he's crying. Il pleure. Don't cry. You are free. Tu es libre. You are free. Tu es libre. You are free. Tu es libre. You wanted to commit suicide. Huh? Through. I see like 3 times you wanted to make suicide. C'est comme si 3 fois tu voulais But commettre le God suicide. loves you. Mais Dieu t'aime. You will preach the gospel. Tu vas prêcher l'évangile. You will serve God. Tu vas servir Dieu. You will see me after service. Tu vas me voir après le service. Listen to me. Listen to me. Come, Écoute-moi. come. No. You are free in the name of Tu es libre au nom de Jesus. Jésus. Listen to me. Écoute-moi. Open your eyes. Ouvre tes yeux. Open your eyes. Ouvre tes yeux. Open your eyes. Ouvre tes yeux. From today, À partir d'aujourd'hui, you are free tu es libre by the blood of Jesus. par le